యా సో కలెక్షన్స్ ఎందుకు వాడతామంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ లైక్ స్టాక్స్ క్యూస్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఈ ఏపీఐస్ని ఈ ఏపీఐస్ యూస్ చేసుకొని అలాంటి డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి. ఓకే, సో జనరల్గా మనం చూస్తే మనం లింక్డ్ లిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసినా కూడా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ చాలా వస్తుంది అనమాట. సో దట్ వుడ్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజ్ పర్ఫార్మ్ లైక్ ద కాంప్లెక్సిటీ వుడ్ ఆల్సో రైజ్. ఆటోమేటిక్గా కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది ప్రోగ్రామ్కి. అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా పెట్టాలి డేటా స్ట్రక్చర్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు. కరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ అవుతున్నాయా, డిలీట్ అవుతున్నాయా, సెర్చ్ అవుతున్నాయా లేదా అని, అప్డేషన్. సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటికీ మనం మినిమం 100 లైన్స్ 150 లైన్స్, ఓకే డిపెండ్స్ ఆన్ ద డెవలపర్ అది. సో అలాగా సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తూ ఉంటాం ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ ఆపరేషన్స్. నౌ హౌ అబౌట్ ఇఫ్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ రెడీమేడ్లీ అవైలబుల్ టు యూ? అవి రెడీమేడ్గా మీకు అవైలబుల్ ఉంటే సో దట్ వుడ్ బి గుడ్, రైట్? Even for any developer, he need not to bother about the logic of handling the data. డేటాను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని లాజిక్ అవసరం లేదు. సో ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ రిట్రీవ్ చేసుకోవాలని తెలిస్తే మాత్రం చాలు. ఎలా అప్డేట్ చేయాలి, ఓకే. ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట ఈ కలెక్షన్ ఏపీఐలో. యా ఓకే, సో దిస్ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ is a root interface for all these collection classes and interfaces. That is a root, and this collection interface may consist of some abstract methods. Okay, so collection interface consists of some abstract methods. So what are the abstract methods means? Basically there are some few the common things that we can do in all the data structures. అన్ని డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో మనం చేసే కొన్ని కామన్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ కామన్ థింగ్స్ అన్ని కూడా మనకి కలెక్షన్స్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, లెట్ us టేక్ యాడ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది తీసుకోండి, యాడ్. ఓకే, సో యాడ్ అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పుష్ అన్ ఎలిమెంట్, ఒక ఎలిమెంట్ ని లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. దట్ యాడ్ ఎలిమెంట్, దట్ యాడ్ వుడ్ బి ద దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇన్ ద కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఆ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ లో యాడ్ అనే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది. అలాగే యాడ్ ఆల్ అని ఇంకొక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఓకే, క్లియర్, కంటైన్స్, ఈక్వల్స్, లైక్ దట్. లెట్ మీ రైట్ ఆల్ ద మెథడ్స్, దట్ వుడ్ బి బెటర్. Okay, so collection, this is an interface and it is super of all the సో ఇట్ ఈస్ ద సూపర్ ఆఫ్ ఆల్ ద కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్. అంటే కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నిటిలో ఇది టాప్ అనమాట, కలెక్షన్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, అండ్ కలెక్షన్ అనే క్లాస్ కూడా ఉంటుంది, బట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్ఫేస్ హియర్, నాట్ క్లాస్. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్ఫేస్. Okay, so we'll speak about the collection class later. Now we'll discuss about the collection interface, the list interface, and set interface. Yeah, so what it does, this interface consists of some basic methods used to perform all data structures okay, used to perform all data structure operations in abstract manner. ఓకే, ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మేనర్. సో ఈ మెథడ్స్ అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో. ఐ మీన్ ఈ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ లో
ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ ఆపరేషన్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన బేసిక్ యాడ్ మెథడ్స్, కంటైన్ మెథడ్, సో అలాగే అంటే యాడ్ అంటే క్రియేట్, సెట్ అంటే అప్డేట్, అలా కొన్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఈ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ లో హోల్డ్ చేస్తుంటారు. Now whatever the classes that which are or whatever the interfaces which are dependent on this collection, now they has to provide implementation for those abstract methods. Abstract methods అన్నిటికి కూడా ఆ క్లాసెస్ ఎవరైతే వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో then they have to provide implementation for them. Okay, and ఇక్కడ చెప్పాలంటే now let us see what are the methods that it has. Okay, ఇందులో బేసిక్ గా ఉండే కొన్ని మెథడ్స్ చూద్దాం. సో అవన్నీ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. Basically a collection have add method, add of some object, add of some object. That object might be anything. You know that object class can store any class object, right? ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నైనా ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ స్టోర్ చేస్తుంది. Got it? Yeah, object class can store any class object. That might be any object. Any object can be pushed into a collection object by using add method. Then what is the return type of this? The return type of this add method is going to be Boolean, so that if the element is successfully added to the collection object, ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఎలిమెంట్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా యాడ్ చేసిన తర్వాత it returns true, otherwise it returns false. Okay, next clear method. This method which is used to clear all the buffer, the collection. Suppose if you might have added 10 elements, 10 objects ని యాడ్ చేస్తారు, ఆ 10 objects ని ఒకేసారి డిలీట్ చేయాలంటే clear method. Okay, so add use it to push the objects. Next, clear removes all objects at a time. Removes all the objects at a time. ఒకేసారి అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిలీట్ చేస్తుంది. Nothing but delete operation. Clear is nothing but delete operation here. And equals as usual. Okay, so you know what is the purpose of equals method. So that will take here equal. Yeah, I forget to say here. The clear returns void. It will not return anything. అదేమి రిటర్న్ చేయదు, just void. Now the equals method, the return type for equals method is going to be a boolean. This is a boolean return type. If the two objects are successfully compared, then it returns true or else false. So now we can inject any object to this. We can send any object, so that the calling object and the parameter object, if they are same, it returns true, otherwise false. Compares two object values. Two object values ని కంపేర్ చేస్తుంది. Is empty. So this method actually returns boolean. If the collection object is empty, it returns true. If collection is empty, it returns true, otherwise false. ఓకే, కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఎంటీ అయితే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఒకవేళ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నా కూడా, ఒక్క ఎలిమెంట్ ఉన్నా కూడా ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ, రైట్? ఈవెన్ ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నా కూడా నాట్ ఎంటీ కదా, అందుకని ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, కంటైన్స్. కంటైన్స్ ఆఫ్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెర్చ్ ఆపరేషన్. Okay, so same method, boolean, same return type.
So if the calling object, if you are searching for a particular object, you can render that object now here with the help of contains method, so that the contains method will return the true if it contains this object. It returns false if doesn't contain the object. మీరు ఇన్పుట్ చేస్తున్న ఇక్కడ ఈ పారామీటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటే, if it is already available in the current collection లో already ఉంటే, if it contains, it returns true. If it not contains the object, then it returns false. So this will be used for search for an object. It search for an object. ఒక ఆబ్జెక్ట్ కోసం సెర్చ్ చేస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ట్రూ వస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ remove method. Actually for remove method you have to give the object detail. Okay, so remove of object in the sense now it is going to remove the it returns a boolean. If the object is successfully removed, if the object is successfully deleted, it returns true. If the object doesn't deleted, it returns false. ఒక ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ అయితే ట్రూ వస్తుంది, డిలీట్ కాకపోతే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో డిలీట్స్ from the collection, deletes from the collection. Next, here the size now it returns the size. Always the size is going to be in integer format. You know that. You know how to find the length of an array by calling the length property, array.length. Okay, and you know how to find the length of a string by calling the length method, string object dot length of అని మెథడ్ లా కాల్ చేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ సైజ్ అనేది ఒక మెథడ్ అన్నమాట. సైజ్ ఇస్ ఏ మెథడ్. దిస్ సైజ్ మెథడ్ రిటర్న్స్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ యువర్ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్. మన కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క కరెంట్ సైజ్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నమాట. సైజ్, suppose if I might have stored 20 objects, now the size would be 20. So always returns the length, returns number of objects in the collection, returns number of objects in the collection. Okay, so these are all the basic things, basic methods that which collection interface has. collection interface లో ఉన్న abstract methods లో దాంట్లో కొన్ని అన్నమాట. ఓకే, ఒక 7 methods. ఇవి mandatory important methods. You can just remind all these methods. ఇవి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. add, clear, equals, isEmpty, contains, remove, then size. Okay, next. So now what are the interfaces that are going to inherit this collection inherit చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరెవరు? set, list, queue and map. set, list, queue, then map. Okay, so let us go with the list. First of all we'll discuss with list. Okay, so list తో స్టార్ట్ చేద్దాం. లిస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సెట్కి వెళ్దాం. ఓకే, సెట్ తర్వాత మ్యాప్. సో ఈ 3 అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్రయారిటీ క్యూ అంటే ఏందో చూద్దాం. Got it? Yeah. So now let us discuss what is a list. A list is nothing but a sequential data structure. A list is a sequential data structure. What is a sequential data structure? You know, మీకు తెలిసిన ఒక sequential data structure ఏంటి చెప్పండి. Can anyone? మనకు బాగా తెలుసు, అది మనం చాలాసార్లు కూడా యూజ్ చేసాం. No idea? Arrays. Okay, so arrays are the sequential data structures that we have used so far. Why we are not preferring arrays? Why would we like to go for lists, sets, maps? వీటన్నిటిని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? అరేతో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి?
ఓకే, జస్ట్ రియలైజ్ అవ్వండి, అరేలో ఒక ఎలిమెంట్ ని పుష్ చేస్తే మీరు దాన్ని డిలీట్ చేయగలరా? అరేలో ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే దాన్ని డిలీట్ చేయగలరా? Yeah, of course. Stack is also one of the data structure. I agree with you. One of the sequential, but we can remove elements from the stack, but we can't remove elements from the array. అరేలో ఒక ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే డిలీట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? అప్డేట్ చేయొచ్చు, బెటర్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఆల్సో, బట్ వీ కెనాట్ రిమూవ్ దట్ ఎలిమెంట్, రైట్? అరేలోంచి ఒక ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవుట్ దేర్. అక్కడ చాలా చేయాలి. Okay, and so far what the arrays we have discussed are they are just static arrays, they are not dynamic arrays. మనం డిస్కస్ చేసిన అరేస్ లో మీకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్ చెప్పాను, ఒకటి స్టాటిక్ అరే, ఇంకోటి డైనమిక్ అరే. ఈవెన్ డైనమిక్ అరే కూడా ఒకసారి సైజ్ ఫిక్స్ చేస్తే అలాగే ఫిక్స్ అయిపోతుందా? లేటర్ ఆన్ ఇట్ విల్ బి అప్గ్రేడెడ్. అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? ఒక డైనమిక్ అరేని క్రియేట్ చేస్తే, డైనమిక్ అరే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో చేస్తాం కదా డైనమిక్ అరేని. మీరు మర్చిపోయి ఉండొచ్చు, బట్ లెట్ మీ షో యూ ద అరేస్. సో ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం కదా డైనమిక్ అరేని. ఇనిషియలైజేషన్ డైనమిక్ గా చేస్తాం. ఓకే, ఇనిషియలైజేషన్ is going to be dynamic, but at the time of declaring the array we are going to give you the size of an array. After 5 elements can I push 6th element? ఇప్పుడు 5 ఎలిమెంట్స్ పుష్ చేసుకోవచ్చు, డైనమిక్ గా పుష్ చేసుకోవచ్చు, రైట్, బానే ఉంది. సో ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ కాకుండా 6th ఎలిమెంట్ ఆర్ 7th ఎలిమెంట్ నేను పుష్ చేయగలను. Can I push something like 5th or 6th element? Is it possible? No. Then that is the reason why I'm calling these arrays as static arrays. Of course ఇది డైనమిక్ డిక్లరేషనే, బట్ ఇవి కూడా స్టాటిక్ డిక్లరేషన్, స్టాటిక్ అరేనే. ఒకసారి సైజ్ ఫిక్స్ చేస్తే ఆ సైజ్కి అలాగే ఫిట్ అయిపోతుంది. సో వీ కెనాట్ రీసైజ్ ఇట్. Resizing would be a major problem, and also element deletion. Deleting elements is going to be another problem. Okay, what's wrong with arrays? Resizing problem ఒకటి, రీసైజ్ చేయలేం. రెండోది డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయలేం. బేసికలీ ఏంటంటే వాటిని స్వాప్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ చూపిస్తాను చూడండి. Suppose if it is my array, let us take 10, 5. I have different elements like this. If I would like to remove the 18th element, okay, that's fine, no issues. And 18th ante assume that the index 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so totally 5 elements starts from 0. This is 0 index based array. Yeah, I would like to remove the 18. I can easily remove that.
18 రిమూవ్ చేయాలంటే ఈజీగా రిమూవ్ చేసేయచ్చు, ఎందుకంటే లాస్ట్లో అదే ఉంది కాబట్టి, రైట్. బట్ when if I want to delete the 5, ఇప్పుడు 5ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే I just want to remove the 5. Okay, so what we have to do is the swapping. So that means the one element is going to be replaced by 2 element. So ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 కాకుండా 3 వస్తుంది, and the 2 element will be replaced by 3. ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ 3 కాకుండా, so there comes 20. Okay, then the 4th element is going to be replaced by 3rd element, and 20 will be removed, so here 18 will get a chance. Now we can update the count. How many positions you have swapped, ఎన్ని పొజిషన్స్ స్వాప్ చేశారో అండ్ అది ఏ ఇండెక్స్ నుంచి స్వాప్ చేశారో. ఓకే, ఏ ఇండెక్స్ నుంచి స్వాప్ చేసాం మనం? 0, 1 ఇండెక్స్. ఎన్నిసార్లు స్వాప్ చేసాం? 3 టైమ్స్ కదా. సో 1 టైమ్, 2 టైమ్, 3 టైమ్. ఏ ఇండెక్స్ అది? 1. సో 1 + 3 4. నా ఇఫ్ మై అరే హ్యాస్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్, ఇంకా ఈ పొజిషనే ఉండదు, ఇంకా ఈ పొజిషన్ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు 5 డిలీట్ అయిపోయింది, 3 వచ్చింది, ఫాలోడ్ బై 20, దెన్ ఫాలోడ్ బై 18. ఒక ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎన్ని పొజిషన్స్ స్వాప్ చేయాల్సి వస్తుంది? వాట్ ఎవర్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్టర్ దట్, దాని తర్వాత ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ స్వాప్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ద కరెంట్ ఇండెక్స్ and the total length. So simply I can say total length minus the current index, అన్ని positions swap చేసుకోవాలి. If we have 100 elements, I want to remove the 99 or 90th element also, it doesn't matter. ఒక 100 ఎలిమెంట్స్ ఉన్న అరేలో 90th ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయాలన్నా 95th డిలీట్ చేయాలన్నా పెద్ద మ్యాటర్ కాదు, ఈజీగా స్వాప్ చేసుకోవచ్చు. 10 పొజిషన్సే కాబట్టి మాక్సిమం 5 or 10 పొజిషన్స్. ఒకవేళ 80th పొజిషన్లో ఉండే ఎలిమెంట్ లేదా 50th పొజిషన్ ఉండే ఎలిమెంట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలి, దెన్ హౌ మెనీ పొజిషన్స్ డూ ఐ నీడ్ టు స్వాప్? అలా ఎన్ని పొజిషన్స్ స్వాప్ చేసుకోవాలి? యా 99 పొజిషన్స్ కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు 100 ఎలిమెంట్స్ ఉండే ఒక అరేలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేయాలి, వెరీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి. డిలీట్ అంటే మనం ఫిజికల్గా డిలీట్ చేయలేం, వాటిని ఏం చేయాలి? స్వాప్ చేయాలి. స్వాప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? అన్ని పొజిషన్స్ అన్ని ఇట్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్, రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి ఎలిమెంట్స్ అన్ని మూవ్ అవుతాయి. ఆ మూవ్ అయిన ప్రొసీజర్లో ఎన్ని పొజిషన్స్ మూవ్ చేయాలి? 99 పొజిషన్స్. సో విల్ ఇట్ బి అ పర్ఫార్మెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ నాట్? అది మీ పర్ఫార్మెన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా చేయదా? డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ ష్యూర్. ఓకే, so that is the reason why we are going for data structures. Array ఒక మంచి డేటా స్ట్రక్చర్ కాదనట్లేదు, బట్ అరే is not at all suitable for remove operations and resize operations. ఏదైనా ఒక అరేని రీసైజ్ చేయాలన్నా, ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేయాలన్నా అరే is not at all good. For that we have to go for the data structures. Got it? So to do these operations, insertion, deletion, updation and searching very effectively, we need to go for a framework in Java that is called collections framework. Right? Is that clear? Are you sure about this? Why we are learning the collections now? Yeah. Okay. Then so that is the only thing here. And just a second, let me copy this.
Yeah, I think this drawing cannot be copied. That is just to annotate only. Okay. Yeah. Okay. So under the collections now we have now we are going to the interface what you are going to discuss now, that is a list interface. Okay. Yeah. Now let us see what is a list interface. The points like drawbacks of using arrays. Drawbacks of using arrays. Cannot resize the array. Next, cannot delete an array value. Cannot resize and cannot delete. And now we are going for a data structure that is a list data structure. Okay. Under the list we have some set of classes. Under the list, the classes are, yeah. So here the first class, array list. Okay. Already I think we done this. Yeah. See here, array list. Then vector, and then linked list. Array list, vector, and linked list. These three classes, these three classes who are implementing, these three classes are implementing this list interface. ఈ క్లాసెస్ అన్ని ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి. సో దట్ ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు వీటన్నిటిలో ఒకే మెథడ్స్ ఉంటాయా లేదా? ఒకే ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన క్లాసెస్ అన్నిట్లోనూ ఒకే మెథడ్స్ ఉండాలి. అది రూల్ కదా. You must start to override all those methods in the implementation class. Now this is abstraction. This is abstract. Who is abstract here? The list is an abstract. లిస్ట్ ఏం చేయాలని చెప్తుంది. ఎలా చేయాలో అరే లిస్ట్ చేయాలి, వెక్టార్ చేయాలి, లింక్డ్ లిస్ట్ చేయాలి. Got it? Yeah. So these classes are implementing this list abstract now, list interface now. Okay. Now let us see the definition for this. So the list interface, see when you say that is interface, make the first letter as a capital letter. The list interface extends collection. Okay. Extends collection interface. Okay. And it can declare behavior of collection. So the list interface extends the collection interface, and it can declare the behavior of a collection. What are the behavior of a collection? Collection behavior enti. So see here, add is a behavior, clear is a behavior, equals is empty, contains, remove, and then size. So whatever the abstract methods that collection has, those are nothing but the behavior of a collection. So these behaviors now can be again declared by this list. Yes, of course, list can use all these behaviors. What happened? What happened here?
Where is my point? Okay, no problem. Again, I'll write the definition. Something happened here. The list interface extends collection interface, and it can declares some behaviors of collection. Okay, always list stores the elements in sequential order. So it stores elements in sequential order. Okay, and also the list interface may have some methods like add method is there, add all method is there. Apart from this, there are some other methods the list can have. లిస్ట్ లో ఉండే కొన్ని అడిషనల్ మెథడ్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, yeah, so first one, get method. See, you can't see the get method with collection, we can see it in list. So get of index ante, so get of index, the get method which is used by the list classes, list interface, and those dependencies of list. Dependencies of list are array list, vectors, and linked list. All these classes can use a get method in order to get an element. So the get method which is used to get a object, based on index number. So based on index number, so this is what the index that we have to pass here. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇండెక్స్ ని పాస్ చేయాలి. If you pass the index, so get of 2 in the sense now it is going to get you the second positioned element. Get of 2 అంటే second positioned element ని తీసుకొని వస్తుంది. ఓకే, get of 50 అంటే 50th పొజిషన్ లో ఉండే ఎలిమెంట్ తీసుకొస్తుంది. ఐ మీన్ 50th ఇండెక్స్డ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, 58th ఎలిమెంట్ అంటే యాక్చువల్గా అది ఆర్డర్ ప్రకారం చూస్తే 51 వస్తుంది, బట్ ఇండెక్స్ అయితే 50, అంతే కదా, ఎందుకంటే ఇండెక్సెస్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో బై డిఫాల్ట్ ఈవెన్ ఫర్ లిస్ట్ ఆల్సో దట్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. సో ఇది లిస్ట్ కదా, కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కదా, 1 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అలాంటివి ఉండవు. సో ఫర్ ఆల్ దిస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద సెట్, ఒక కలెక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ద సీక్వెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ద సీక్వెన్స్ ఆల్వేస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 ఓన్లీ in any programming language, not only in Java. Okay, even the let us take arrays. What is the initial index of array in C language? 0. In C++, 0. In Java, 0. In .NET also 0. Okay, some core behaviors are there for every program component. Let the core behaviors like that and respect them. Okay, next, the second one, index of. So index of if you input some object here, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇన్పుట్ చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏ పొజిషన్ లో ఉందో రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. రిటర్న్స్
యా గెట్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ చెప్పలేదు కదా మీకు. యాక్చువల్ గెట్ మెథడ్ రిటర్న్స్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, గెట్ మెథడ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుందండి, ఎందుకంటే మనం ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇన్పుట్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా. సో గెట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ రిటర్న్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. Again it also takes an object. సో లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే యాక్చువల్గా లిస్ట్లో మనం డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్గెట్ టు సే దట్ పాయింట్. సో a list can allow duplicate values. సపోజ్ మీరు 5 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పుష్ చేశారు, ఆ 5 అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, ఒకటి థర్డ్ పొజిషన్లో ఇంకోటి సెవెంత్ పొజిషన్లో అనుకుందాం. ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇండెక్స్ ఆఫ్ 5 అని అనుకోండి, అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ ఫస్ట్ టైం 5 ఎక్కడ వస్తుందో ఆ ఇండెక్స్ చూపిస్తుంది, అంటే నెంబర్ 3 పొజిషన్లో వచ్చింది. సో ఇక్కడ నెంబర్ 3 అని వస్తుంది ఇండెక్స్. లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏం చేస్తుందంటే ద లాస్ట్ అక్కర్డ్ 5, మళ్ళీ 5 అనేది లాస్ట్ గా ఎప్పుడు అక్కర్ అయింది, ఏ అకరెన్స్ లో ఉంది, ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ లో ఉంది. నౌ ఇట్ రిటర్న్స్ 7. ఇఫ్ అ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ బోత్ థర్డ్ పొజిషన్ అండ్ సెవెంత్ పొజిషన్, the index of returns the third position index and the last index of returns the 7. Okay, so it will try to find it from the right to left order lo chuskone vastund annamata. Okay, it will not go from left to right, but it will go from right to left, the last index of. So, okay, so that is a simple difference between the index of and last index of, and but both are used to return the indexes only. The fourth one, and this is important, very very important, list iterator. What is that? List iterator. చూడండి ఇది క్యాపిటల్ ఐ, దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఐ. కంప్యూటర్లో క్యాపిటల్ ఐ ఎలా వస్తుంది, స్మాల్ ఐ ఎలా వస్తుంది. ఓకేనా, మళ్ళీ అది ఎల్ అని రాసుకోవద్దు, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ లైక్ క్యాపిటల్ ఐ. అండ్ దిస్ ఇస్ ఎల్, దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎల్, బట్ దిస్ ఇస్ స్మాల్ ఎల్. దిస్ ఇస్ ఎ మెథడ్, ద లిస్ట్ iterator is a method. It returns all the objects at a time. The list iterator returns all the objects at a time. Okay, ఓకే, సో ఇట్ రిటర్న్స్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అట్ ఎ టైమ్. ఒకేసారి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని ఇటరేట్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ అ లిస్ట్ ఇటరేటర్. ఎందుకంటే మనం దీనికి ఫర్ లూప్ రాయడం కన్నా ఇటరేటర్స్ రాస్తాం అన్నమాట, ఫర్ ఈచ్ లూప్ రాస్తాం. అరేస్లో మనం చూసాం కదా ఫర్ ఈచ్ లూప్. సో ఆల్వేస్ ద లిస్ట్ కెన్ బి iterated by using for loops, for each loop యూస్ చేసి ఇటరేట్ చేస్తాం. Or even we can iterate them with by using the while loop also. Using while loop also we can iterate them. Not only just by the for loop, we can also iterate them by using while loop. A while loop iterate cheyalante we have to know what are the elements, list iterator lo elements ni తీసుకురావాలి. So iterator returns all the elements at a time, so that we can call some methods which are regards to list iterators. Next, the most important thing here, the set method. So set of some index, set of some index. The set method returns wait, index comma, forget to put the object here, index comma object. Two parameters are there for set method. ఒకటి ఏ ఇండెక్స్ అండ్ అది ఏ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఏ ఇండెక్స్ లో పుష్ చేయాలి, ఇన్ విచ్ ఇండెక్స్ యూ కెన్ పుష్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ కాల్ నథింగ్ బట్ అప్డేట్. ఓకే,
So it returns the updated object. Returns the updated object. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అరేలో చేసే చేంజెస్ ఏమంటాము, ఐ మీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ లో చేసే ఆపరేషన్స్ ని అప్డేషన్స్ అంటాం. అసలు లేని ఎలిమెంట్ ని కొత్తగా పుష్ చేస్తే, అంటే అసలు ఆ ఇండెక్సే లేదు, సపోజ్ 8 మీ అరే సైజు 7, మీరు 8th ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే దాన్ని యాడ్ అంటారు. ఈ అవైలబుల్ 7 పొజిషన్స్ లో ఏదైనా ఒక పొజిషన్ ని అప్డేట్ చేస్తే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని అప్డేట్ చేస్తే దాన్ని సెట్ అంటారు. సెట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అప్డేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, యాడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యాడ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. Okay, yes. So now we have 3 different lists here. One is array list, then is vector, and then linked list. So what is the difference between array list and linked list? Array list ki linked list ki difference ento chuddam. We'll see the vector later. First you must have to know what is an array list and what is a linked list. Array list see, that is a class name. Adi class name andi. L capital letter, A capital letter is a predefined class. Yeah, this is a dynamic array that which will be resized. Okay, that which will be resized, and elements of array list can be deleted, ఇది ఒక డైనమిక్ అరే. ఇది ఎప్పుడు రీసైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఎలిమెంట్స్ పుష్ చేస్తా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో సైజ్ పెరగడమే కాకుండా యాక్చువల్లీ ఇట్ అలౌస్ యూ టు డిలీట్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో. జస్ట్ ఎ సెకండ్. ఎస్, ఓకే. సో array list elements can be resized and elements of array list can be deleted. Delete చేయొచ్చు, array కూడా automatic గా resize అవుతూ ఉంటుంది. So that is what the array list here. And I told you the list, all the list classes will accept duplicates. అన్ని లిస్ట్ క్లాసెస్ కూడా డూప్లికేట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఈవెన్ array list also accepts duplicates. Array list accepts duplicates, and not only just duplicates, array list accepts null values also. That is a major problem. Okay, they can accept duplicates and they can accept nulls. Duplicates ni accept చేస్తాయి, nulls ni కూడా accept చేస్తాయి. Okay, then what is a linked list? So now this is linked list is a double dimension array. Sorry, double linked list. Okay, it's a double linked list representation. Linked list class is a double linked list representation. So in the double linked list, the parser can go towards the backward and to the forward. So two sides ki ante forward velagalutundi, backward velagalutundi the parser. Suppose if you are trying to look up for some operation like search operation, delete operation and update operations. So ఎక్కువగా మీరు delete operations, update operations ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే better to go for the linked list than array list, because array list will give you less performance when compared to linked list on update and delete operations. ఏదైనా అప్డేట్ ఆపరేషన్స్ లేదా డిలీట్ ఆపరేషన్స్ కి array list కన్నా linked list ఫాస్ట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. జస్ట్ స్టోర్ చేసుకొని సెర్చ్ చేయడానికి, జస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ అండ్ సర్చింగ్, array list is more better than linked list. Okay,
సో ఏ క్లాసు ఎప్పుడు బాగుంటుంది, ఎప్పుడు సూటబుల్, ఎప్పుడు వాడాలి అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. సో ప్రిఫర్డ్ ఫర్ array list is preferred for pushing and searching of elements. సో array list preferred for pushing and searching of elements. ఎలిమెంట్స్ ని పుష్ చేయడానికి సెర్చ్ చేయడానికి బాగుంటుంది అనమాట. అంటే యాడింగ్ సెర్చింగ్ will give poor performance while doing frequent delete and update operations. Of course we can do update operations and delete operations, but it gives poor performance. But still we can do these operations, delete, update ఇవన్నీ చేయొచ్చు ఇక్కడ అరే లిస్ట్ లో. బట్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ పోతుంది అన్నమాట. చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు మీకు అరే స్ట్రక్చర్ చూపించాను. ఇది కూడా ఒక అరేనే, అరే లిస్ట్ కూడా ఒక అరేనే. అరేలో ఒక ఆపరేషన్ డిలీట్ చేయాలంటే, ఒక ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలంటే మనం ఎన్ని పొజిషన్స్ స్వాప్ చేసుకుంటూ రావాలి? సో వెదర్ ద పాసర్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఆర్ నాట్. సో 1000 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక అరేలో. 10th ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలంటే 990 పొజిషన్స్ ని షిఫ్ట్ చేయాలి. షిఫ్టింగ్ ఆల్ ద పొజిషన్స్ 990 పొజిషన్స్ ఇస్ నాట్ ఏ ఈజీ మ్యాటర్. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, చాలా టైం పడుతుంది అది. అట్లాగనే గంటలు కాదు, జస్ట్ even if it takes 2 seconds, 3 seconds also, it does matter. So if you give a second to a computer, it can do lot of things. ఒక్క సెకండ్ లో కంప్యూటర్ ఎన్నో చేస్తుంది. అలాంటిది 3 seconds టైం ని ఐడిలో పెట్టి దాని టైం ని మీరు ఆక్యుపై చేస్తున్నారంటే, see how much poor performance it is. We can convey that is a poor performance. So this class is usually preferred for adding the elements and searching the elements, and better not to go for delete and update operations, frequent delete and update operations on this. Okay. Okay. Then the linked list class, this is a double linked list representation. You know that the double linked list is an advanced data structure than array linked list. Of course linked list is also sequential data structure, but this is the most advanced data structure that ever can none of the other data structure can perform better than this double linked list. So double linked list kana baga perform chese data structure oka trees maatrame. Okay. So even stacks, queues, so they are behind of double linked list, they are behind to double linked list. So when if you'd like to perform an operation like delete operation, suppose మీ కంట్రోల్ ఇప్పుడు 5th పొజిషన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు మీ సెకండ్ పొజిషన్ ని డిలీట్ చేయాలి. సెకండ్ పొజిషన్ డిలీట్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ పాయింటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ పార్సర్ పాయింటర్ ఉంటుంది కదా, అది ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. ఏది మామూలు లింక్ లిస్ట్ లో లేదా అరేస్ లో అయితే మొత్తం ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిపోయి అగైన్ ఇట్ కమ్ టు ద బ్యాక్వర్డ్. బట్ ద డబుల్ లింక్ లిస్ట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. The pointer of double linked list can be moved towards forward or backward. ఇలా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి మూవ్ అవుతుంది, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కూడా మూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే. సో ఇట్ గివ్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ వెన్ trying to do the frequent update and delete operations. Okay. And same story again here. Linked list accepts duplicates and nulls. It accepts duplicates and nulls. Duplicates ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, nulls ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. అండ్ preferred for frequent delete and update operations. So this class is preferred when if you would like to do frequent update and delete operations, the linked list class. Okay. Yeah. And one more thing here, the vector class.
Okay, vector. A vector is also a sequential structure, or and also we call vectors as simple the dynamic arrays. Vectors को dynamic arrays है. Then what is the difference between array list and vector? ఇది కూడా ఒక dynamic array నే. ఇది కూడా resize చేసుకోవచ్చు. We can resize the vector size. Okay, and we can delete the vector elements, we can update the vector elements, but still the vector is not suitable for frequent update and delete operations. This is just like array list, but what is the major difference between the array list and vector? Vectors can be used for thread safe. Okay, vectors can be used for thread safe operations. థ్రెడ్ సేఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాము థ్రెడ్ సేఫ్ గురించి స్ట్రింగ్ బఫర్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్లో. వాట్ ఈస్ ఎ థ్రెడ్ సేఫ్? థ్రెడ్ సేఫ్ మీన్స్ నో మల్టీ థ్రెడింగ్. సో మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కెనాట్ యాక్ట్ ఆన్ ద వెక్టర్ ఆబ్జెక్ట్. వెక్టర్ ఆబ్జెక్ట్ కెనాట్ బి షేర్డ్ టు ద మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్ ఏ టైం. ఒకేసారి వెక్టార్ని మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్కి షేర్ చేయలేం. బట్ multiple threads can act on the array list, where array list is a asynchronous class, vector is a synchronous class. Okay, so array list is asynchronous, vector is synchronous. So for using of array list is non-thread safe, and using of vectors is thread safe. Okay, so that is the only difference. And the method names also get changes between the array list and the vector. So we'll see what are the vectors and everything now. Okay, now shall we go to the programming part for this, the array list, linked list and vectors now? Yeah, and any other questions here in the theoretical part? Any questions? No questions? Okay, now let us see the programming part for this. And we are going to develop the objects of all the collections by using generics only. Generics యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి కలెక్షన్స్ అన్నిటికీ. ఓకే, అలా క్రియేట్ చేయకపోతే రా ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. You should not make it as a raw object. Definitely you have to provide the type of that. Yeah, let us create the collections package APSSDC dot collections. So let us create our first class, array list class. Yeah, so what is the class we have to use? Array list. Can you see the array list here? Oh, wait, there's a problem. We should not use the standard names, as it is already predefined name. You should not use this name. మనకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఇలా యూజ్ చేస్తే. Let me change the file name. Yeah, array list. See in which package it is. It is available in java.util package.
automatically the package will be imported. So import java.util. And the class name what you'd like to import, array list. So all the collection classes will be available in this util package. So array list, linked list, see linked list, array list, okay, and also vector. So all these classes are available in the util package, Okay, see when I'm trying to create the array list object, it is showing some convention. This is a generic naming convention. So what I told you about this E అంటే ఏమని చెప్పాను, element అని చెప్పాను. So whatever the objects you are trying to push, those objects will be considered as elements now because it is an array. ఇది array కదా. Okay, even linked list లో కూడా elements ఏ, array list లో కూడా elements ఏ. Okay, yeah. Now which values would like to store? Okay, I would like to store some strings. నేను strings ని store చేయాలి in my array list. Let me create al1 array list 1, okay, or simple గా list 1 ఇంకా నీట్ గా అర్థమవుతుంది. New array list. This is your array list object creation. How to create the array list object like this. You must have to use a generic type. If you can open the array list class, that might have some generic. Is there a generic convention or not? Generic naming convention ఉందా లేదా? So that is what. Okay, so you must have to provide your generic type. Generic type mention చేయాలి. Got it? Then so what type of values we can store in this list now? ఈ లిస్ట్ లో మనం ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు? String values. Okay, ఏ objects? String objects. String values nothing but string objects, right? Yeah. So list1 dot, what is the method to add? Add చేయాలంటే ఏ మెథడ్? Add మెథడే కదా. So add of some string here. Okay, orange, list1 dot add of grapes. Okay, so I have added 4 elements to the array list now. ఇప్పుడు array list కి 4 elements ని యాడ్ చేశాను. 4 elements, right? So element 1, element 2, element 3, element 4. Okay, now let us see each and every operation. So this is called insertion. ఇది insertion. యాడ్ చేసేసాం. యాడ్ చేయడమే insertion. Let me show you the results now. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూపించాలంటే ఎలా చూసుకోవచ్చు? system.out.println. If you would like to display the, let us take list1 and display చేయండి. See the output. So it shows orange, grapes, banana, guava, because the array list class has override the toString method, and the method is of which class method? Object class method. Array list కూడా toString అనే మెథడ్ ని ఓవర్రైడ్ చేసింది. అలా ఓవర్రైడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్. అందుకనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి మీనింగ్ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తుంది చూడండి. Let me open that array list. Control F, toString, no, toString ఓవర్రైడ్ చేయలేదా?
Okay, I'll show you that later. It's taking so too much time. Yeah. So you can display entire all the you can display entire object by using this object also, object name. But if you'd like to display one by one, ఇలా one by one display చేయాలనుకున్నప్పుడు you must go with either iterator or the get method. Now you can use list1 dot get off, list1 dot get off. Suppose if I have given 3, get off 3 ante 0 is orange, 1 is grapes, 2 is banana, and 3 is guava. Now this guava will be displayed at the third position. The output is guava. To display all the elements, do I need to go for for system.out.println? ఇప్పుడు for system.out.println రాస్తే మనకి 4 elements డిస్ప్లే అవుతాయా? దీనంతా ఒక లూప్ లో పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఒక ఇటరేటర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ a list iterator, and that what type of objects we have stored in array list? Strings, right? So list iterator కూడా string type ఏ ఉండాలి. Okay, it1 iterator1, okay, is equal to now we have to call a method. I told you a method here, the list iterator method. ఇప్పుడు యూస్ చేస్తాం ఈ list iterator method ని. This method will be used now. Okay, and that method is a method of list, and who is providing implementation for this? Array list. So now by using array list object list1, which is our array list object, now you can call the list iterator. See there, the list iterator, so that all the objects will be returned to the it1 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోకి లిస్ట్ ఇటరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఈ వేరియబుల్స్ ఈ వాల్యూస్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. ఆరెంజ్, గ్రేప్స్, బనానా, గువా. Now we should write a while loop. While it1 dot a method which we have to use here, that is called hasNext method. HasNext method checks whether there is a next element or not. Initially the it1 points to the orange. Okay, and it checks if orange has next. If orange has next, orange ki next unda leda, grapes unnai kada, so that's why it returns true, and it will display the value, the current value. So you can display the current value by using it1 dot next. This is the method which we have to use. The next method which is used to display the element. Next method ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. It displays the element which is currently pointed by the list iterator. List iterator present point చేసిన ఎలిమెంట్ యొక్క వాల్యూని నెక్స్ట్ మెథడ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, అండ్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ విల్ మేక్ ద ఇటరేషన్. సో ఫస్ట్ ఆరెంజ్ ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లే చేసి ఇఫ్ ఆరెంజ్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ ఉందా లేదా అని చూస్తుంది, ఉంది. Then the pointer will be shifted to grapes, and the grapes will be displayed. Again, if grape has next or not, yeah, banana will be displayed. And then next, banana has next or not, guava, so guava will be displayed. If guava has next, guava tarvata elements ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. So obviously now that it will get false. ఇప్పుడు అందులోకి false వచ్చేస్తుంది. Okay, now we can just easily, if we execute this program, we can see all the list of all elements. You can see all the list of elements now. Orange, grapes, banana, and guava. So want to display them in the same line, ఒకే line లో display చేయాలా? Go for print method and just add a separator. ఒక separator add చేయండి. So like this. Okay. Yeah. So that is about the list iterator and adding. Now let me delete the values, some elements from the list. List లోంచి కొన్ని elements remove చేద్దాం. Okay. Sys out. After delete operation,
Now list1 dot remove list1 dot remove of list1 dot remove of which index would like to remove? ఎవరిని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? Let us take, if you'd like to remove the banana, make that index number as 2 because banana has index 2. So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Okay, so that index number is going to be 2 here. The list1 dot remove of 2. Got it? So after removing, we'll make one more list iterator. మళ్ళీ ఇంకో లిస్ట్ iterator ప్రిపేర్ చేద్దాం. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక ఇటరేటర్ క్రియేట్ చేసి IT2 అని నేమ్ పెట్టేసి if IT2 has next and IT2 dot next. Wait. So this is before and after delete operation, this is the list. Delete చేసిన తర్వాత ఇది లిస్ట్. Orange, grapes, guava. But where is banana? Banana has been removed. Okay. And we'll see the operation again for update. We'll try to look up for update. After update operation. Update operation on guava. I don't want guava anymore. I would like to go for some other fruit in place of guava. Guava place లో ఇంకొక ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటాను. Yeah. Now let me call the set method list1 dot set. Now whether the index name of guava has been changed or not. ఇంతకుముందు guava అనేది థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఉంది. ఇప్పుడు guava అనేది సెకండ్ ఇండెక్స్ లోకి వస్తుంది. సో 0 1 2. ఇంతకు ముందు అయితే 0 1 2 3. Now we should not use 3 but we should use 2 now, the index 2. ఎందుకంటే డిలీట్ చేసిన తర్వాత కదా మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం. డిలీట్ చేయకముందు అయితే 3, డిలీట్ చేశాక 2. And the element is which fruit? Kiwi. I would like to add kiwi fruit. Okay. Yeah. We'll prepare one more list iterator because the list iterator should be changed every time. Every time we have to change the list iterator, or else we can replace it. If you want, we can replace it. If IT2 is equal to list1 dot list iterator, just copy the same. So this is after update operation. Yeah. So after update, operation on guava, what about the seed list now? Orange, grapes, and kiwi fruit. So we have done the update operation on which fruit? Guava. ఇప్పుడు guava వెళ్ళిపోయి guava place లో kiwi fruit వచ్చింది. Okay. See here, I'm doing update operation, delete operation, and addition. I mean creating elements, removing elements, updating elements. Okay. If you want to do same type of operations by using a data structure in C or C++, it might take minimum 50 lines of code. Minimum. If you are, even if it is if a very good developer also, he may take some 70 to 80 lines of code for that. ఎంత మంచి డెవలపర్ అయినా కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తీసుకుంటాడు. He may take some lines of code. బట్ ఇక్కడ మనకు జస్ట్ బ్రాకెట్స్ తీసేస్తే మనకి ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చింది? 39 లైన్స్. ఎక్కడి నుంచి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది? 10th లైన్. సో నాట్ మోర్ దాన్ 25 లైన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఆల్ ది స్పేసెస్. ఈ స్పేసెస్ అన్ని తీసేసినా కూడా ఇంత పెద్ద డేటా స్ట్రక్చర్ ఆపరేషన్ ని మనం 25 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తో చేసేసాం చూడండి. See how easy it is. But the way what you want to know is you should have to know what is collection,
వాట్ ఆర్ దిస్ జెనరిక్స్. సో ముందు జెనరిక్స్ తెలియాలి, కలెక్షన్స్ తెలియాలి, ఆ తర్వాత కలెక్షన్స్లో ఉండే మెథడ్స్, లిస్ట్లో ఉండే మెథడ్స్, ఆ పర్పస్ ఏంటి, ఇవి థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ చదువుకోవాలి. లూప్ కూడా ఎంత ఈజీనో చూడండి. ఇనిషియలైజేషన్ ఇక్కడ జరిగిపోతుంది. ఇది కండిషన్ మాత్రమే, నో ఇంక్రిమెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. దీనికి ఇంక్రిమెంట్ అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా లిస్ట్ ఇటరేటర్ పాయింటర్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పొజిషన్కి. అలా లాస్ట్కి వచ్చినప్పుడు అదే టర్మినేట్ అయిపోతుంది. నో నీడ్ టు టేక్ ఎనీ రిస్క్స్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. సో దాట్స్ వై బై యూజింగ్ కలెక్షన్స్ ద రెడ్యూస్డ్ డెవలప్మెంట్ ఎఫర్ట్ వుడ్ బి దేర్. మీరు ఇక్కడ పాయింట్ చూస్తున్నారా, నిన్న చెప్పాను మీకు. సో రెడ్యూస్డ్ డెవలప్మెంట్ ఎఫర్ట్, ఆఫ్ కోర్స్ కలెక్షన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇది మన డెవలప్మెంట్ ఎఫర్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో క్వాలిటీ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. And we can reuse all those methods for any purpose and any number of times. Clear? Okay, now let us go with linked list. ఇప్పుడు linked list చేద్దాం. I would like to include the linked list, importing the linked list from util package, and this time I would like to insert integers. Integers insert చేయాలంటే ప్రిమిటివ్ ఇంట్ ఇవ్వకూడదు. wrapper క్లాస్లో ఇంటీజర్ క్లాస్ ఉంది కదా, ఆ wrapper క్లాస్ ఇంటీజర్ క్లాస్ రాయాలి. Okay, the generic type should be wrapper class or some other user defined class. User defined classes పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే we can push here the wrapper classes. Yeah, so list1 is equal to new linked list of integer. Even if you try to put some other string, ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? See, I'm trying to push an string. డబుల్ కోట్స్లో ఉండేదంతా స్ట్రింగే కదా. Because this list1 object will prohibit you by pushing values other than integers. This linked list object, this list1 object, which is a linked list object and exclusively for integer types but not for any other type. So this object will prohibit you by pushing the values other than integers. Integers కాకుండా ఇంకా ఏదైనా వాల్యూస్ ఇస్తుంటే మిమ్మల్ని ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది, మిమ్మల్ని స్టాప్ చేస్తుంది అక్కడికి. Always we have to push only integers. So list1 dot add off. I told you both array list and linked list will accept duplicates kada. List1 dot add off. List1 dot add off. Let me repeat 112 again. Okay, and the list iterator same again, we can use the same list iterator to iterate all the elements iterate cheyadaniki ade list iterator vadukochu. Now the type of list iterator should be integer type. That should be integer type. Iterator is equal to list1 dot list iterator. Okay, then while of it dot has next sys out. Here you can display it dot next, the next method. See how many times the 112 repeated here. 2 times, 112 here, 112 here. So the list allows duplicates. Not only linked list, even array list also allows duplicates. If I repeat the grapes for the second time also, it accepts. See, orange, grapes, banana, and then the guava. If you want to know the size of list size తెలుసుకోవాలంటే list1 dot size method, just call the size method.
So what is the size of list? 5. Still you can get the size after the operations. అన్ని చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో what happened to this? Okay. Here slash n. Forget the slash n. So list size is 4. But the initial size of list is 5. But after all the operations, the size of list is going to be 4 because we are removing one element. ఒక ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేసాం కదా, డిలీట్ ఆపరేషన్. గువాన్ డిలీట్ చేసాం, గువాన్ కాదు, గువానేనా? యా, నో banana, no, wait, which one we deleted? Remove of 2 means 0 1 2. Yeah, one grape will be removed. అందుకే మనకి ఇక్కడ 2 grapes ఉండాల్సిన ఒక గ్రేపే ఉంది డిలీట్ చేసిన తర్వాత. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పొజిషన్స్ మారిపోయినాయి కదా. I have inserted a new element and the array was resized automatically. అరే సైజ్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రీసైజ్ అయిపోయింది. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ ఆల్సో. రీసైజ్ చేయాలేమో అని మళ్ళీ మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా అది రీసైజ్ అయిపోతుంది. బై ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ పుషింగ్ ది ఎలిమెంట్స్ ద అరే సైజ్ విల్ బి ఆటోమేటికల్ ఇంక్రిమెంటెడ్. దట్స్ వై దట్ ఈస్ అ డైనమిక్ అరే లిస్ట్. Array list is a dynamic array representation. Linked list is double linked list representation. That is the difference between both of them. Yeah. Now you can see now here the 112 is repeated for 2 times. Now if I want to know the index of and the same elements whatever we have used here, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసాం కదా, remove, set, okay, everything is going to be same again for list, linked list also. Linked list కూడా అవే methods ఉంటాయి because whatever the interfaces, whatever the things that array list implements, the same things will be implemented by linked list also. Linked list ఎవరిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ చూడండి, లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్. అరే లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్నే. లిస్ట్ ఎవరిని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది? ద లిస్ట్ హియర్ ఎక్స్టెండ్స్ హూమ్? కలెక్షన్. లిస్ట్ ఇప్పుడు కలెక్షన్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద కలెక్షన్ మెథడ్స్, వాట్ ఎవర్ ద లిస్ట్ మెథడ్స్, సో దీస్ 2 interface methods must be implemented in array list, in vector and linked list. That's why these 3 will have same names. ఈ 3 methods కి అందుకే సేమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అండ్ వెక్టార్లో కొన్ని అడిషనల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా చెప్తాను మీకు. ఓకే, యా. సో నౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెథడ్ అండ్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అండ్ కంటైన్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా. నౌ విల్ వర్కౌట్ ఆన్ దిస్ మెథడ్స్ ఫర్ లింక్ లిస్ట్. సో అరే లిస్ట్ లో మనం సెట్, రిమూవ్ ఇవన్నీ చూసాం కదా. ఇప్పుడు ఫర్దర్ మెథడ్స్ మనం లింక్ లిస్ట్ మీద ఆపరేట్ చేద్దాం. ఓకే, యా. సిస్ అవుట్ contains 547. If it contains 547, okay, 547 ఉందా లేదా రిటర్న్ చేద్దాం. ఓకే, సో list 1 dot contains of 547. if 547 is there, 547 ఉందా ఈ లిస్ట్ లో? లేదు కదా. then it returns false. contains 547, false. if it contains 548, yes, that is true. Okay, then what is the index of 112? Index of 112. Okay, so list 1 dot, you can call the method index of 112 here. What is the index of 112? 1 position. 548 is 0, 112 is 1. Yeah, again 112 occurred for the second time. Second time mali 112 వచ్చింది, ఎక్కడ వచ్చింది? So what is the last index of 112? Okay, now we are trying to find last index of 112. So list 1 dot last index of 112. The last index of 112 is 3rd position.
I mean third index. Okay, so 0, 1, 2, 3, that is 3 index. Okay, then sys out is empty, is empty. So let us check if it is empty or not. So list1 dot call the method is empty. Is empty. So that is false. Okay, and I'll call the clear method now, list1 dot clear. You know that the clear method clears all the elements from the list. List lo unde elements ni clear chestundi. Now let us check if it is empty or not after the clear. Still is empty. Okay, inkoka statement anamata, still is empty. Still is empty is true. Now this is empty. After calling the clear, that is empty. Before calling the clear, that is not empty, that is a false. Even if it has single element also, the is empty returns false. When if there are no elements, then only the is empty returns true. Okay, so that is about the linked list and array list. Yeah, any doubts, questions? Please, if you have any doubts, questions, please ask me. Okay, no questions? Yes, then now let us go for the vector class and we'll see how to use a vector. Wait. And we have to import the vector from util package. So vector of you can store anything like any other information. If you'd like to store some double values, you can create double object. Yeah, so vc is equal to new vector like this. Okay, yeah, so here let us see what is the size of vector, at what size it will be done. So a size lo vector create ayinదో chuddam. See there, vc dot size, vc dot size 0 because we have inserted 0 elements. And let us check what is the capacity of vector. vc dot, there is a method called capacity method in the vector class. See, you no need to remind all these methods. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సింపుల్ గా చూడండి, కంట్రోల్ స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు మెథడ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అక్కడ కెపాసిటీ అనే మెథడ్ ఉంది, నేను ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేశాను అంతే. సో వాట్ ఇస్ ద సైజ్? 10. If you don't provide anything to the constructor of vector class, the size is going to be 10 for that. Default size of vector is 10. Okay, let me create one more object, one more vector object.
I'll be creating new object. VC2 dot size, VC2 dot capacity. Okay, so I have given the value as, let me give it as 2. Okay, that's fine. 2 here. So the size is 0 and the capacity is going to be 2. So you can limit the capacity by pushing one argument to the constructor of vector class. Vector class constructor ki single argument pass cheste, that sets the capacity of your vector. ఇప్పుడు వెక్టర్ కెపాసిటీ 2 సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కి, ఎందుకంటే మీరు సైజ్ ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు కాబట్టి. ఏమి ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ గా 10. సో వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద వెక్టర్ ఆఫ్టర్ పుషింగ్ 2 ఎలిమెంట్స్? 2 ఎలిమెంట్స్ పుష్ చేసిన తర్వాత ఈ సెకండ్ వెక్టర్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. సెకండ్ వెక్టర్ ఆబ్జెక్ట్ VC2 డబుల్ అవుతుందా లేకపోతే ఎలాగా, 2 ఎలిమెంట్స్ తర్వాత రీసైజ్ అవుతుందా, ఎలా అవుతుందో చూద్దాం. యా, సో VC2 డాట్, ఓకే, either you can use the add method or add element, రెండిట్లో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. యాడ్ ఎలిమెంట్ అని వాడుకోవచ్చు, యాడ్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, యాడ్ ఆల్రెడీ యూస్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ ఎలిమెంట్ వాడి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, okay. And we'll display the elements now. And basically vector can be enumerated. Okay, vector ni enumerate cheyachandi. Okay, so there is one more iterator that is called enumeration. Here enumeration interface. So what type of values you are about to retrieve? You are about to retrieve the double type of values. So enumeration of double is equal to, now the vector VC2 dot enumerator. Sorry, elements. Okay, this one. Yeah, first method, this one, elements method. So this is your enumeration object. Now you can just write a while loop. Your enumeration object dot has more elements. ఇంతకుముందు has next అన్నాం, అది iterator తో, లిస్ట్ iterator తో. ఇప్పుడు enumeration యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మెథడ్ నేమ్ మారిపోతుంది, has more elements. And sys out. So en dot next element, en dot next element, so that it will show you all the values. వెక్టార్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే చేద్దాం. వెక్టార్ ఎలిమెంట్స్ 54.47, 14.987. After that let us check the size and capacity. దాని తర్వాత size capacity చెక్ చేద్దాం. After pushing 2 values, the size is 2 and the capacity is 2. But when if I try to insert the third element, when I'm trying to insert the third element, after displaying these values, I'm trying to push the third element now. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎలిమెంట్ ని పుష్ చేశాను, యాడ్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ కాల్ చేశాను. అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్, ఎన్నిసార్లు మనం యాడ్ ఎలిమెంట్ కాల్ చేస్తాం? 1 time, 2 time and 3 time. So that overall 3 elements should be there. Now let us check the capacity of that. See, the size is 3 and the capacity is 4. ఇనిషియల్ గా మనం ఏమి ఇచ్చాం? 2 అని ఇచ్చాం. ఆ కెపాసిటీ డబుల్ అయిందా? ఇప్పుడు basic capacity is 2, but after pushing the third element, the size is going to be 3 and capacities get doubled. Capacity double అయింది. ఇప్పుడు 4 elements push చేసిన తర్వాత కెపాసిటీ ఏమవుతుందో తెలుసా? See there. ఇప్పుడు 5 elements push చేస్తున్నాను, check the capacity. The capacity again doubled. 2 becomes 4, 4 becomes 8, and that 8 becomes 16, and the 16 becomes 32.
అలా డబుల్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట వెక్టార్ సైజ్, వెక్టార్ కెపాసిటీ ఆటోమేటిక్గా. ఓకేనా? And the rest of the methods are common. Whatever the methods we have used for linked list and array list, the same methods again will be applicable to vector also. Got it? Clear about this? And there is another type of constructor for vector. Vector లో ఇప్పుడు 2 constructors చూసాం మనం. ఒకటి no parameter. Constructor కి ఎలాంటి parameter పంపకపోతే capacity ఎంత ఉంటుంది? Default గా size of the vector is going to be 10. When if you pass single parameter, the vector size is going to be fixed to this. Thereon, after reaching to the size, a size reach అయిన తర్వాత, again if you try to insert a new element, the size of vector will get doubled. Automatic double అవుతుంది. ఇలా డబుల్ చేయకూడదు, నాకు 1 by 1 ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలనుకుంటే then you have to go for the third variant of constructor. ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది వెక్టర్ కి, vector of the double. We say 3 is equal to new vector. Here I can send, let us take 2, 3. So the initial size is going to be 2. Thereon, after pushing the 2 elements, the size will be incremented by 3. 2 elements push చేసి third element push చేయడానికి ట్రై చేస్తే 2 plus 3 అవుతుంది సైజ్. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 5. ఇప్పుడు 5 ఎలిమెంట్స్ పుష్ చేసిన తర్వాత 6 పుష్ చేస్తే ప్లస్ 3 అంటే 9 అవుతుంది. 9 ఎలిమెంట్స్ పుష్ చేసిన తర్వాత 10th ఎలిమెంట్ ని పుష్ చేస్తే ప్లస్ 3 అంటే 12 అవుతుంది. 12 15 అవుతుంది, 15 18 అవుతుంది, 18 21 అవుతుంది. So every time the size will be incremented by 3, by means by second parameter. So the first parameter here, it makes the initial size of the vector, and the second parameter is after reaching to that particular size, by how many elements the size should be increased. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తో అంత ఎంత సైజుకి అది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. సో సింగిల్ పారామీటర్ యూజ్ చేస్తే డబుల్ అవుతుంది, డబుల్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో 2 4 అయింది, 4 8 అయింది. సపోజ్ మీకు 6 ఎలిమెంట్స్ కావాలి, ఓకే, మీరేమో ఇక్కడ 2 ఇచ్చినారు, ఓకే 2 4 అయింది, 4 తర్వాత 8 అవుతుంది కానీ 6 కాదు కదా. సో దానివల్ల డ్రాబ్యాక్ ఉంది కదా, మీకు 6 ఎలిమెంట్స్ కావాలి లేదా 5 ఎలిమెంట్స్ కావాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు స్టోర్ ద 5 ఎలిమెంట్స్, ద సైజ్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఇస్ అన్నెసర్లీ గెట్ డబుల్డ్. డబుల్ అయిపోయింది, 8 అయిపోయింది. ఇప్పుడు రెస్ట్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్ సైజెస్ మీరు వాడట్లేదు, ఎక్కడ మీరు వాడట్లేదు కాబట్టి అది వేస్టేజే కదా, మెమరీ వేస్టే కదా, అనవసరంగా అన్నెసరీగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో అలా కాకుండా దిస్ ఈస్ బెస్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు ఇంక్రిమెంట్ 1 by 1 ఆల్సో వీ కెన్ పుట్ హియర్ 1. నౌ 2, 1 మీన్స్ ద ఇనిషియల్ సైజ్ ఇస్ 2, and that will be incremented by 1. ఇనిషియల్ సైజ్ 2 ఉంటుంది, by 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఓకే, సో 2 3 అవుతుంది, 3 4 అవుతుంది, 4 5 అవుతుంది, 5 6 అవుతుంది, 6 7, అలా 1 by 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ బెస్ట్ ఎఫెక్టివ్. నాకు చెప్పాలంటే ఈ థర్డ్ వెక్టార్ వేరియంట్ ఉంది కదా, ఈ కన్స్ట్రక్ట్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్ కన్స్ట్రక్టర్, ఐ కెన్ టెల్ యూ. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకసారి ఇంక్రీజ్ అయిపోయి స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, యా, సో దిస్ ఇస్ బెటర్. సో డబుల్ చేయడం కన్నా ఇది బెస్ట్ కదా, 3 ప్లేసెస్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది. దిస్ ఇస్ బెస్ట్. యా, సో దెన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద వెక్టార్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అరే లిస్ట్ అండ్ వెక్టార్? ద అరే లిస్ట్ ఈస్ ఏ asynchronous and vector is synchronous. Okay, and resize, automatically the vector size will be grow. Okay, ఇప్పుడు చూసాం కదా మనం, vector size will be grow automatically based on the single parameterized constructor and 2 parameterized constructor. Even with this empty constructor, the default size is going to be 10. Thereon the 10 will become 20 and the 20 will become again 10 10 10 10. It will keep on adding the 10 10 10 like that. Okay, then vector class and array list class, which class has best performance? So always vector performs gives you poor performance when compared with array list. Okay, so it's better to go with array list only than vector.
okay, for any type of any kind of operations. And myself also mostly I used to create array list only than vector. ఒక కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మోస్ట్లీ నేను అరే లిస్ట్ లేదా లింక్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను, వెక్టర్ మాక్సిమం క్రియేట్ చేయను. సో ఎందుకంటే ఇట్ గివ్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ మల్టీ థ్రెడింగ్. ఇవన్నీ మల్టీ థ్రెడింగ్ క్లాసెస్, లింక్ లిస్ట్ అండ్ అరే లిస్ట్, దే ఆర్ నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్. బట్ వెక్టర్ అనేది థ్రెడ్ సేఫ్. ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ యాక్సెస్ ద థ్రెడ్, కెన్ యాక్సెస్ ద వెక్టర్. ఓకే, ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే, ఒక థ్రెడ్ మాత్రమే వెక్టర్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతుంది. బట్ అరే లిస్ట్ లింక్ లిస్ట్ అయితే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ దట్. నాకు ఎప్పుడు మల్టీ టాస్కింగ్ కావాలి కాబట్టి నేను ఎప్పుడు అరే లిస్ట్ లింక్ లిస్ట్కే వెళ్తాను దాన్ వెక్టర్. If you would like to go for single, I mean the synchronized things, then you can choose vector. Okay. Next, now let us discuss about the set. Okay. So let us see the set interface and classes of set interface. We'll copy all these things. Yeah. So with the set interface, and three classes are extending the set interface. That is the first class, hash set. Next class, linked hash set. And the third class is tree set. So hash set, linked hash set, and tree set. So all these classes are implementing only one interface, that is set interface. And what is the difference between a set and a list means? The list accepts duplicate values as well as null values. I forget to show you the null values with the list. ఇక్కడ null values మనం యాడ్ చేయలేదు కదా, ఒక null value యాడ్ చేసి చూద్దాం. list1 dot add of, see whether it accepts a null or not. If you can display this, you can see the null also. చూడండి null కూడా ఉంది. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ null values, ఇలా null values ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. null చూసారా? So it allows duplicates as well as null values. But the set interface here, it will not accept first of all the duplicates. So first duplicates ని accept చేయవు. ఓకే, అండ్ ఒక null value ని accept చేస్తాయి. ఒక null అంటే if inserting multiple null values, again that is going to be duplicate, right? So always the set will avoid the duplicate values. Okay, and let us see now what is a set. Yeah, so unlike list, a set will not accept duplicate
elements, that it will not accept the duplicate elements. Okay, and set interface also consists of methods inherited from collection interface. Okay, collection interface. So strictly the inserting of duplicates will be strictly prohibited here in the sets. Even if we have multiple duplicate elements, it would show only one value at a time. For example, ఇప్పుడు 1 2 3 1 2 3 1 2 3 అని, సో 1 2 3 ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేశారు. ఆ 1 2 3 ని 3 టైమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఒక 1 2 3 నే చూపిస్తుంది. ఓకే, so and there are some methods like in the set methods are as usual add method, which is used to add the object, and the contains method same. Okay, next iterator, వీటిని ఇటరేట్ చేయడం కూడా ఇటరేటర్ యూస్ చేస్తారు. అక్కడ లిస్ట్ ఇటరేటర్, ఇక్కడ ఇటరేటర్. ఇటరేటర్ అండ్ ఈజ్ ఎంటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంకోటి మనం ఏదో యూస్ చేసాం కదా, యా క్లియర్ యూస్ చేసాము. ద క్లియర్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ హియర్, and the remove method is available. Same story again, whatever we used for lists, almost all the same methods. Add, contains, iterator ఒకటే మారుతుంది. అక్కడ లిస్ట్ iterator, ఇక్కడ just iterator. Okay, is empty, clear, remove. Okay, as usual again size. So these are the common methods in the sets. అన్ని sets లో ఉండే common methods ఇది. Okay, now let us see one by one class. What is hash set and linked hash set and then tree set. First we'll look into the hash set class. So this is a sets class, అంటే set interface యొక్క class అని. Okay, this is sets class that prohibits duplicates and allows only one null value. ఒక null value ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. మల్టిపుల్ null values మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా, ఎందుకంటే it prohibits duplicates కదా. So when if you don't want to store the duplicate values, just make your object as hash set object. That would be good. And this hash set, this class will not maintain insertion order. మీరు ఎలాగైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తారో అదే ఆర్డర్లో అయితే ఉండవు. It doesn't maintain the insertion order first of all. Okay, suppose 1 2 3 4 5 అని యాడ్ చేశారు, అది డిస్ప్లే చేసే టైంలో ఎలాగైనా రావచ్చు. 2 3 4 5 రావచ్చు, లేదా 5 6 7 రావచ్చు, లేదా 4 5 1 2 3 ఇలా రావచ్చు. So first of all, it not maintain insertion order, random. It will take a random order. Okay, values అన్నిటిని random order లో తీసుకుంటుంది అన్నమాట. Got it? So however, it allows one null class, one null value. Then hash set is asynchronous, I mean non-synchronized. This is a non-thread safe. So this is a non-thread safe class. Non-thread safe class in the sense, what does it mean? So non-synchronous. Non-synchronous అంటే allows, where it allows multi-threading. It allows multi-threading. Got it? Then the linked hash set
linked hash set class here. Same, it also prohibits no duplicates. Same story, no duplicates and only one null value. No duplicates and only one null value. And then this class will maintain insertion order. So this class will maintain the insertion order. Okay, yeah. So మరి ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తామో అదే ఆర్డర్లో అది స్టోర్ చేస్తుంది అన్నమాట. Got it? And also this class is also the non-synchronous class. This is also non-synchronous class. Okay, so whatever the insertion order we have given, in the same order it stores. అదే ఆర్డర్లో స్టోర్ చేస్తుంది. Okay, next tree set. So same again, no duplicates and only one null value, but it maintains sorted order. Okay, it maintains sorted order అంటే మనం పుష్ చేసే ఎలిమెంట్స్ సార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో డిఫాల్ట్ సార్టింగ్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్గా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ అయిపోతాయి ట్రీ సెట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్. Okay, and it is also non-synchronous. Okay, now let us see one by one class. So we'll finish off the class in 15 minutes. Okay, just very simple. ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా క్లాసెస్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఒక హ్యాష్ సెట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సెట్ డెమో అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. Now I'll be creating hash set. Okay, I'll insert a string hs is equal to new hash set. Yeah, hs dot add off. You can put some values here. Google hs dot add off APSSDC hs dot add off CoreNuts. Okay, and you can display this. So you cannot use a list iterator here. See, you cannot work with list iterator because this is a hash set. A hash set should be iterated by using iterator ఇషయాలి హ్యాష్ సెట్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఇటరేటర్. లిస్ట్స్కి వచ్చేసి లిస్ట్ ఇటరేటర్. ఫర్ సెట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద iterator, not list iterator. List iterator only for the lists. Okay, so here the string, let me give the string it is equal to new iterator. Sorry, not new iterator. Wait. Sorry. Actually, I was looking at the chart box. Okay. So iterator string it is equal to, now what is your hash set object? hs dot iterator. Now you can call this method. As usual, again we can use a while it dot has next. If it has next element, display all the values by using hs dot
next method is not coming out of this. Okay. uh, just a second, not hs, the object is it, right? Object name it kada, hs kaadu kada. So it dot next method. So this is about the hash set. See the values, see the output now. Google APSSDC CoreNuts, right? Let me push another, ఇంకొక value push చేద్దాం. Okay, and as usual we can use the index of last index of as it is with this. Now let us work on the linked hash set. Same operation again we'll do for linked hash set. This out, just separate one by one. Make this class as linked hash set LHS, and we must have to import this linked hash set. Change the object name LHS, 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 LHS. Iterated 2 LHS, iterated 2 dot hash next, iterated 2 dot next. Okay, the same, the linked hash set and hash set. So both of them will not show you in ascending order. Now let us go with the sorted order. How a tree set will sort out the values, we'll see now. So we'll make your object as tree set. So TS, make it as new tree set. Change object names. Make the iterator 3 and we'll make it as TS. ఇప్పుడు మీకు సార్టింగ్ ఆర్డర్లో వస్తాయి చూడండి, IT3, IT3. You can see the sorted order. So first APSSDC, so next CoreNuts, and then Google, and then Microsoft. So A, C, G, M, okay, ascending order. A first, C next, G next, then M last. Okay, so that is a sorted order. So that is about the set interface will I use, and the rest of the methods are same. You can use the remove method, set method, everything again. లిస్ట్ లో ఎలాగైతే ఆపరేషన్స్ ఉంటాయో సెట్ లో కూడా మాక్సిమం అవే ఉంటాయి, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌస్ డూప్లికేట్స్. సో చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుష్ APSSDC ఫర్ 2 times. 2 times APSSDC పుష్ చేశాను, బట్ ఎనీ టైమ్స్ వస్తుంది, ఒకేసారి వచ్చింది కదా, that it will not allows duplicates. Even if we have a null value, so hs dot add of, if you insert a null that takes a null value, సో null value తీసుకుంటుంది. సో ఆర్డర్ ఎందుకు మారింది చూడండి, ఇక్కడ ఆర్డర్ మారింది కదా, ఇప్పుడు మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఆర్డర్ మారింది చూడండి, బికాస్ ఇట్ విల్ నాట్ మెయింటైన్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ టోల్ యూ, ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయదు. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆన్ ఇన్సర్ట్ మల్టిపుల్ నల్ వాల్యూస్, ఇలా మల్టిపుల్ నల్ వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఒక నల్ వాల్యూనే తీసుకుంటుంది చూడండి, whether it takes a null value or not, only one null value. But if you are trying to insert 2 null values here, so the hash set will not maintain insertion order. That's why I used to say. And if you insert null value in linked hash set, LHS dot add of null అని ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి null లాస్ట్ లోనే వస్తుంది, ఇప్పుడు డెఫినెట్గా లాస్ట్ లోనే వస్తుంది, చూసారా.
ఎందుకంటే ఇట్ మెయింటైన్స్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్. ఇది ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఎవరు? లింక్డ్ హ్యాష్ సెట్. ఓకే. దెన్ ట్రీ సెట్, it maintains ascending order. It maintains ascending order perfectly. So that is the difference between the set classes and the using of set classes like this. Yeah, so that's all for today. And you have any questions? Any doubts? Any doubts and questions? Okay. So hope you did understand very well. Thank you anyways. So if you're listening my classes, I would be thankful to you. Okay, it's my pleasure, really. Okay, thank you, thank you. Yeah, so okay then. Bye bye, boys and girls. See you tomorrow. Okay. And tomorrow I'll definitely come up with interview questions. Okay. For the first 1 hour, we'll discuss about the maps. Okay. So సెట్స్ లిస్ట్ గురించి చూసాం కదా ఈరోజు. అలాగా ఒక 1 అవర్ లేదా 1 అవర్ కలిపితే 40 minutes అంటే less than an hour we'll discuss about the maps. After discussing the maps, we'll go for the interview questions for sure. Definitely I'll come up with the interview questions, the best interview questions. Yeah. So that's all from my end. Anything else? Nothing? Yeah, okay, bye bye. Take care. See you then. Okay. Bye bye. And good night.